So, always keep a jump jet handy. Всем привет, вы на канале Диба. Это, соответственно, Диба, это, соответственно, ты, а это, соответственно, продолжение Mass Effect Andromeda. Так, напомню, закончили мы в прошлый раз на том, что нас выбрали первопроходцы, мы покинули планету с этими грозовыми, штормами постоянными. Наш отец пожертвовал собой, чтобы нас спасти. Ну и, в общем-то, все. И мы теперь типа капитана. Ну, не капитана, ну, будем называть капитана. Так, а куда мы сейчас идем? Я уже не помню. Ну, куда-то идем. Вообще бы тут по-хорошему побегать, что исследовать бы надо было бы. Ну, ладно уже. Потом. Пульт управления кораблем. Монорельсы. Ага. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew, Что-то я не just совсем enough to finish понимаю. building the station and provide safe harbor for the Arks. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. Шампанское это хорошо. We all could. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Все, Here we are. приехали, наконец-то. Ну, пойдем, маханем шампанского. Where Поговорим с is другими everybody? расами. Здорово. Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda. I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Ну, помоги мне. I'm Ой, sorry, пропустил. my code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. Ой. Ну давай про Андромеду хоть узнаем. What can you что-то. tell me about the Andromeda galaxy? Here in Andromeda, you are over 2 million light years away from the Milky Way galaxy. This is the furthest any life form has ever traveled outside our home system, Ой, ну making прям-таки you a уж. brave pioneer indeed. The Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster. Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home. Fortune awaits. Хорошо, Nexus. What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. Так, ладно. Иммиграция нам не интересна. Текущий год давай места... О, места жительства. Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the Планету home вашей world of your мечты. dreams. Звучит как Will it плохая be the реклама. tropical paradise of Habitat 7, the gentle rolling hills of Habitat 3, or perhaps the mysterious twilight world of Я уже на Habitat жилище 5? 7 побывал. Whichever you choose, rest assured our Pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy. Habitat 7. That's where we landed. She's way out of date. Это мы уже поняли. Ладно. That's all. It has been my Пойдем. pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further. Хорошо, And спасибо. welcome to your new home in Спасибо, Andromeda. спасибо. Current wait time for immigration processing is on. Хорошо. Right. Пождем. Выйди, женщина. Ты не даешь мне пройти. Так, Well, куда this мы can't идем? be right. А что это вообще за склады It's какие-то? like Почему everything's через on какие-то склады? standby. If it's a surprise party, they're doing an И чё, и awfully как good мне job of it. пойти тут? Кудой? Наверх? Я не понял. Plants are still alive. Я не понял. It's like they didn't finish building it. Вы что, мне через ящики прыгать предлагаете? There's a guy. Maybe he's got champagne. Зашибись. Здорово, строитель. Ты кто? Hi there. We're from Ark Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an Ark? А что? Я This чё-то is the удивлен. Nexus, right? Pretty sure we parked in the right place.
And for what it's worth, your VI over there could use an update. Of course, I'm sorry. It's just, we thought you were all dead. А чего ты так думал? Or captured, or lost in dark space, or... Откуда такая информация, You're а? here. You have no idea how much this means. I don't believe it. I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. I'm Scott Ryder. Ополчением. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Ополчение. Это Pathfinder уже team. какая-то война, значит, идет I'm sorry for ополчение. the confusion. Our sensors told us an arc had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Так, что тут у вас вообще Well, I've got a происходит? shipload of people that says we're here. Of course, it's just... You're the first arc we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Ну давай, очередные. Everything that could go wrong with our Короче, в plan этой серии мало has. будет геймплея, We будет в arrived основном 14 months ago. Right away, we hit a объяснюшки, band of dark разговорушки energy that и knocked us тому off подобное. course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. Все, можно ехать? Поехали. No word from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are going to be a real problem. This day just keeps getting better. We're here. Вы о них знали, guys а go мы ahead. их не знали. I'll Я не check out the понимаю, security неужели нет situation. никакой связи? You should know our command Я structure что-то has не been совсем fractured. понимаю, но... Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an arc to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. Ну, давайте так. Not as much as it means to us. We had one hell of a time getting here. Nice to see some friendly faces. Hungry faces. Any supplies you can spare would be appreciated. В смысле, все This припасы is вы Foster охренели, что Addison. ли? Еще She едой своей oversees colonial должен делиться affairs. с вами. Я сам приехал голодный, уставший, Where's the Pathfinder? воевавший. You're looking at him. You're Они, not говорят, делили Alec свои Ryder. припасы. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Это ты спросила и Please утвердила? understand. The Я видел entire вопрос, но initiative is это at risk. прозвучало, как будто это... None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. Да какого черта We вы need to сидите ни find хрена more не делаете? resources. But that takes people, and we can't wake them up. А вы... Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? Не, ну охренеть, а вы что, не могли за припасами какими-то отправить группу? Вот что? У вас вон ходит горянец или как, я уже забыл вот этот. Ополчение. Ну я не помню даже, на что я отвечаю. My father believed I am. If you trusted him with a job, you'll have to trust his judgment. Your father won't be around to fix things if you fail. That's no way to treat a guest. Это вообще воинствующая раса, они I'm сами Nak всех Morkesh, выносят. superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. Хотя так это долго. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective.
You've heard my concerns. I'll leave you to it. We're all feeling the pressure. Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Какие детали? Давай нам уже задание, да пойдем мы. Если вы такие уже Welcome to храбрые the Nexus. первопроходцы. Спасибо за помощь. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance. Ma'am, the Hyperion's core is now online. Страшная Let me show женщина you даже по something. сравнению с этой. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Ну, вот это типичный Mass Effect. Сейчас придется по всем бегать, со всеми разговаривать, со всеми налаживать какие-то отношения. Вот. Оно-то как бы интересно, но как бы и поиграть уже хочется. Ну... Так, я с тобой не могу говорить. Элисон, это что? Это с моей команды, да? All right, what happened? Что случилось? Да ничего не To whom? And your goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with Чё ты так удивился? everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. Ну, умер он, I don't want все. to get into it. Things went wrong. And now I'm the one you have to deal with. Alec Ryder wouldn't accept that kind of ultimatum. Damned if I will. We'd never have left home if we... Ты кто такая вообще? Not home. The Звездодельная Milky какая-то. Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Да и не надо. Вот что тебе с моим отцом-то связано? You called my father Alec. No one does that. A lot of us joined the initiative because of his vision. What he shared of it Что, anyway. любовница? Were Или you ты мать friends? моя, а? Or I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies. Ладно. how do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts is currently less than ideal, my influence is limited. As Tan is quick to remind me. Left a perfectly adequate career as a chief officer. Provincial capital, too. Only a new galaxy could pull me away. And here we Я are, вижу, как вас idling. привлекли все эти. Так, знаешь, что-то мне вообще с тобой разговаривать не хочется. Я, пожалуй, потом поговорю с тобой. А что там за неудача у вас? You've had no colony successes in over a year. How many tries is that? Less than you'd think. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire. The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. Ну, ясно, ясно. And if it had? Beautiful utopian horseshit. Colonies that produce and support each other. The Nexus as Citadel. Not headed by Tan. Or even me. Ладно, понятно, понятно. Ладно, давай я пойду. Как-то мне с тобой вообще... Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get a Так foundation иди of добудь outposts to еды, feed если the ты initiative, голодаешь. we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Не такие Prove me интересные. Мы wrong. будем тут сидеть, ждать, пока кто-то придет, добудет нам еды. Идите, добудьте. У вас 4, говорю, у вас 2 руки, 2 ноги, блин. У вас есть оружие, у вас голова на плечах, такая же, как у меня. Какого черта вы не можете отправиться на какую-то планету и добыть себе еды, блин? Нет, надо ждать какого-то дебила вроде меня, который... Не, ну это вообще абсурд уже полнейший. Вы что, такие важные люди, что вас надо сберечь для потомства, для будущего человечества, для будущего всей галактики или что уже? Вон вас сколько тут. Вас тут десятки, вас тут сотни стоит.
Может быть, даже тысячи на этом корабле. Никто не может спуститься и еды добыть. Бред вообще. Вот честно, вот это бред. Магазины какие-то. This is a nightmare. Что это такое? It's not right. It's not fair. Что нечестно? What's wrong? Oh my, you're... So it's true. A Еще одна. Pathfinder has found us. There's Да, hope да, at надежда last. появилась. Maybe Надежда, you что could кто-то help. вам принесет You're пожрать. impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. Ну ты хоть жрать не просишь. Какое преступление? What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. Ну, There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, his name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak хорошо, я with с ним him. поговорю. Please. Ну, попозже, не I'd be сейчас. happy to. Oh, thank you. I'm sure Да the jailer will ладно. allow you a visit. Да ладно тебе, мать, все нормально. Так, ты кто? А, это ты с ополчения, да? Это ты не можешь тоже спуститься, еды им добыть, блядь. I know that look. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Tyrian А, Ark. турианец он. What's the word on the Turian Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Так, твоя роль. Вот что ты тут делаешь? You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when we ran into a species we'd never seen before. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. Это ты By the сумел time we сделать. killed the Хорошо, почему bastards ты and не можешь headed back to попасть? warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. Так, помощь ополчения. It's rough out there. I might need backup. А, if you нет, could я spare the наоборот people. хотел... I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. In fact, I could give you authority to dispatch them. It'll cut down their response time. Thank you. Our current ops are on the terminal. See if there's anything that could use a shot where it Я counts. вообще-то хотел спросить, какая ваша помощь, блять, на этом корабле? Что за чужаки там у нас? My team ran into some not-so-friendly locals on the way here. Bony crests, advanced tech, merciless sons of bitches. They're called the Cat. We've sighted them on several worlds они. already. I've seen how dangerous they are Были firsthand. кеты. They could take the Nexus apart. Someday Addison will believe me. Так, ну, в принципе, все. Ну, давай еще, ладно, это Are узнаем. the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. Ладно, давай. Bye, Счастливо. Kandros. You and me both. Давай, давай. Я думал, тут какой-то... Что это такое? Лейтенант, если судить по рапорту 16С, мы так и не смогли закрепиться ни в одном из секторов. Вряд ли мы чего-то сможем добиться без должной разведки и точных сведений о врагах. Риски, а также постоянную растрату ресурсов и жизни уже вряд ли можно назвать оправданным. Боевой дух крайне низок, и не стоит ожидать от солдат слишком многого. Кандрос. Или Кандрос. Кандрос. Так, задание для ударных отрядов. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Консоль с Please speak информацией. with Так, Tyrian пожалуйста, Cadrons поговорите for на authorization to participate. Мне пока как бы... Мне пока как бы не надо. Поговори с директором Таном. У меня много заданий появляется. Ты кто? А, ты этот, ты мой. А что это вообще за зал такой? Я думал, тут какой-то это будет. Ну, конечно, глупо надеяться, что тут будет торговый центр. В то время как им жрать, блин, нечего.
Ограничение ущерба. Кандрос, как вам известно, во время нашего отсутствия на Нексусе случился бунт, обстановка накалилась очень быстро. Как мы полагаем, все началось со стрельбы на гидропонной ферме и кражи арсенала. Мотивацией к восстанию послужили разные факторы. Безусловно, сыграла роль стадное чувство, но для лидера, в том числе вашей предшественницы, бывшего директора охраны Слоан Келли, это было заведомое предательство. Предпринимались слабые попытки описать сценарий и ущерб, нанесенный участникам соучастниками Слоан в ходе восстания. Украденные припасы, сломанное оборудование, все такое, но я надеялся, что ополчение сможет составить официальный отчет, чтобы выжить. Нам необходимо знать, с чем мы столкнулись. Директор Тан. Так, директор Тан, мне нужно, чтобы мои подопечные занимались защитой станции, а не инвентаризацией. Если вам очень нужен отчет ополчения, попрошу... Ой! Спасибо. Я поручу его сержанту Нелсу. Кстати, насколько я понимаю, изгнанники больше подчинялись Калиску, чем Слан. Разве он не... Ну, ясно. Возможно, Каликс Карванис и начал мятеж, но Слан открыто объявила его намерениях. Я знаю, что она была о вас высокого мнения, но надеюсь, что вы сможете охранять беспристрастность в том, что касается этой задачи. Директор Тан. Слан обманула даже переписку какую-то читаем. Отлично! Значит, вы не будете против отправить небольшой тайный разведотряд, чтобы выяснить, куда могла деться Слан и изгнанники. След остыл. Нашли нечто похожее на заброшенные лагеря в системе Файфер, но живых обитателей там нет. Только кладбище среди мертвых конспираторов и Слан там нету. Ясно, хорошо. У нас появилось новое здание, найти Слан. Потом мы пороемся в этих же контейнерах. Беру все. Так, нам бы еще... У нас, кстати, ладно, потом. Давайте вначале все-таки мы найдем, с кем нам говорить, с кем нам вообще что-то взаимодействовать, какие у нас цели, задачи, миссии в этой жизни. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Естественно. Давно пора, давай. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Ну ты большой начальник, да-да-да. I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. Давай. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? Действительно, как? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Зашибись. Иди. I think I should go Колонизуй check on планету. things. Как я And это if I сделаю? fail, I guess Придумай it's no sweat что-нибудь. off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Да уж. Давай, покажи мне дорогу. Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. Ой, рука. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Что тебе интересно? Что случилось? Something wrong? Ryder, Casey, me and Sam node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. Ну давай, Сэм, давай. No, I'm fine. Да, директор, конечно, такой себе. Действительно, политика. Политика. Так, ладно, куда мы идем? Кто там орёт? Что случилось?
Отдел колонизации. Не понял. А, я так понимаю, где-то здесь этот гиперрельс или как там его? Нет, не понял, куда нам идти-то. Не понял я, куда мне идти? Где этот монорельс или как его там называют? Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of А, it. это тебя там током Stuff шибануло. exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. Что такое? Почему паранойя? Что случилось? What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. Ой. That's not good. Sorry, Ну так у вас тут все understatement. лентяи, никто ничего делать не хочет, поэтому все и ломается. And now I have more Ё-моё. repairs. Ты докладывал об этом кому-то? Did you talk ну to конечно, security ты about докладывал, this? да всем пофиг, я уже How понял. can I? For all I know, someone in security is the one doing this. Так ты еще и I've scanned идиот. all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Чё ты от меня Would хочешь? you, if you have time? Попозже я тебе помогу, но только If попозже. they Да, start hitting давай, ну critical потом. systems. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that would really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. No, I'm fine. Это все потом. Это все потом, дружище. Это все потом. Сейчас мне надо... Сейчас мне надо найти... Может, он тут снизу? А, да, точно. Вот туда мне надо. Сейчас мне надо отправиться на свой корабль. И в конце концов на какую-то миссию. Слушай, ну все. Я думал, опять мне придется стоять, пока этот монорельс едет. Почему у меня курсор застрял? Посреди экрана. Так, мне сюда, да? Так, ну давай, Сэм. Давай свой деликатный разговор. Hello, Scott. Welcome back to Samnode. Ну, I've здорово. adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Спасибо, спасибо. Что ты хотел? Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Ну, давай. Чему такая секретность? I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. О, Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. молодец. Alec Делай. called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic Ну, relationship вообще, that benefits both. как бы, не What do знаю. you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? Чтобы мной I am a new управлял form of искусственный AI, интеллект, ну, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. ой, будет предательство. Okay. Well, just so long as it doesn't hurt. The only pain is that which life provides. As I've discovered, this can be a lesson in itself. It's one I'd rather avoid. So, where do we go from here? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad Как strikes я и again. сказал, у нас But not целая without серия recourse. The объяснений. further you explore as a Pathfinder, the more разговоров. blocks will be removed.
Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Профили позволяют Сэму перенастроить имплант первопроходца для лучших показателей на поле боя. Чтобы активировать профиль, выберите его и нажмите пробел. Ну, давай выберем. Лазутчик, штурмовик. Так, штурмовик. Агрессивно действует в бою. Солдат, что солдаты специализируются исключительно в ведении боя. Никто не умеет, как они, разбираться с врагами. Инженер. Разбирается в наступательных... Ну, такой себе. Адепт. Лазутчик. Блин. Ну ладно, давайте солдат. Солдат, но есть солдат. Хорошо. Все. Спасибо. Отправиться на свой корабль. Хорошо. Пойдем. Может, наконец-то мы поиграем? Your father's first sidearm, a memento of his early Это Alliance что, помните service. своего отца, что ли? I bet that saw plenty of action. Alex, Sam? What was that? an eidetic trigger related to your father and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear. Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Sam node on the Hyperion to investigate Да further. я хочу я к тебе постоянно возвращаться, надоел уже. Машина. The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I did not realize. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may Ну enable it. ясно, все, хорошо, выйти из системы. Значит, мне надо по ходу это все раскрывать. Хорошо. Это гораздо лучше. Я думал, мне прям... О, Нормандия. Это же этот... Корабль Шепарда. Пистолеты, книги. Printed books. Ну, а тут Reproductions of самое Lewis and Clark's лучшее. journals, Ой, detailing ладно, their пошли уже, expedition in the надоел. 19th Давай еще century. зайду к тебе, блин. Что-то Explains там Dad's разблокирую. interest. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific... Давай, Wait. открывай. I can actually see his memories? Yes, you will experience... Okay. Something new every day. Let's see Ну it. давай, This показывай memory is кино. from the time when your father was... Давай, давай, давай. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Solarians, they're centuries ahead of us. Ну да. Но искусственный интеллект But it's управлял illegal. человеком. О, еще один. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Ну, конечно, отклонят. Это уже вообще дебилизм. Довериться искусственному интеллекту. Чтобы мы стали как те же самые геты. Alec, Андроидами просто. Ellen, what did the doctor say? he told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Они так об этом спокойно говорят. Это болезнь неизлечима, она смертельная. О, ну это мы еще Hearing посмотрим. Mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a Он stubborn вообще man. как будто... Ну ладно. Ой, просто он так жил. It's how Dad was wired.
He didn't like to lose, in any situation. It would seem that included me. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Не знаю, Private Бэтмен audio начало. logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. Давай, пока. Пойду дальше. That's all for now. Of course. А то уже вся серия прошла, а мы все разговариваем. И когда уже будет стрельба, побегушки. Так, давай на корабль отправимся. Наконец-то. Вылетим на задание, и на этом сегодня мы закончим, потому что мы уже ничего больше не успеем сделать. Это мой корабль. А, я тут могу выбирать, да? Командный центр мне не надо. Вот мне надо. Стыковочный отсек. Ну, поехали. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? Интересно, где мы будем оружие улучшать, как-то закупаться новым. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. Ну да, ну да. They call her the Tempest. Не Нормандия, конечно. Сойдет. На превью пойдет. Let's go take a closer look. Это, пожалуй, самое интересное, что было. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. На 14 месяцев опаздываем. Ну да, надо наверстывать упущенное. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. What's the rush? Just don't want to waste any more time. Кто ты вообще? Hold it! You're not going anywhere. Damn it. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Зачем? Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. Ладно. It's done. Addison's gonna kill me. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. Ну All things что, considered, it was an отправляемся или easy дальше ask. будем? And right now, you need people Языками tearing чесать. down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Да, это про меня, это я стремлюсь действовать и не языком чесать, потому что я уже играть хочу. Я уже сегодня играть не буду. Уже пора заканчивать серию. Everything Но мы ее state не of the art. закончим. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. За всю серию ни одного The выстрела engine не core is сделали based on в the игре Ark's Odyssey шутере. drive. It runs a hell of a lot quieter.
That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. It's really gonna be Да, something, isn't it? чудесно просто. Чудесно, когда начнем играть, мы чудесно проведем время. Просто When you're ready to замечательно. fly, head over to the bridge. Our pilot should have Хорошо. everything good to Вы go. меня сейчас оставите наедине, да? Нет, не понимаю. Better head to the bridge when we're ready to go. Хорошо. Такая вот у нас получилась серия. Всю серию мы разговаривали, изучали частичку этой вселенной. Ну, ни одного выстрела не сделали, ни одного, как говорится, геймплея, ни одного экшена. Так, побегали туда-сюда, от одного бюрократа к другому бюрократу и тому подобное. В общем, не отчаиваемся. В следующей серии мы начнем какие-то активные действия. А так, пока. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.